ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की ವಂದೇ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿರವರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿರವರಿಗೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ GM ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನವರು, ಈ ಭಾಗದ ಸಂಸದರು, ಹಿರಿಯರು, ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ರವರು, ವೀರ ಶನಗವಾಡಿರವರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ JP ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ JP ನಡ್ಡಾಜಿರವರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಉಪಮಹಾಪೌರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಬಂದವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿರವರಿಗೆ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ವಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ವಂದೇ ವಂದೇ. ದಯಮಾಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಬಾಕಿ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಜಗದೀಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಶ್ರೀ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಶುಭ್ರ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನಿ ಫುಲ್ಲ ಕುಸುಮಿತ ದ್ರವದಲ ಶಾಭಿನಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸುಮ
ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಭೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಶಂಭುಲಿಂ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ ಅನಗವಾಡಿ ಅವರು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ JP ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಕೀ ವೋಟರ್ ಸಮಾವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ JP ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಮೂಲತಃ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರು BA LLB ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಸಲಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ 3 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಹಿ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ स्वागतवನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. जी आपको हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं मैं. ಇವರಿಗೆ ಶಾಂತರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, H ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, KM ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಬಾತಿ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿರ್ಜಾಪುರದವರು, CA ಪದವೀಧರರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಯ್ಕರವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪನವರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ್ DG ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಶಾಮ್ನು ರಾಜು ಅವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿವಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ 3 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 39 ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು, DS ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು, ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪನವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು, ದಿವಾಕರ್ ವಕೀಲರವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಸಚಿವರು, 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸದರು, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ GM ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಶಾಸಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MP ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು, ಕಾನೂನು ಪರಿಣಿತರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ನೇಕಾರರು, ಮೀನುಗಾರರು, ಪೂರ್ವ ಸೈನಿಕರು, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ
ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು, ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಶಿವಯೋಗಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ JM ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ಕೀ ವೋಟರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ JP ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 5 ನಿಮಿಷ, 2 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡೇನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ನಂಬಿಕೆ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ, ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ G20 ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಈ G20ಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ನಾವು ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವವೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ G20ಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೋದಿಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರವರು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದು, ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನಾ, ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜನೌಷಧ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳು ಸೇರಿ 30,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗಳೂರಿಗೆ 3,500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾಳಿಗೆ 3,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ 30,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋರು 40% ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ 40% ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟನೋ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಮೀನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಕೂಡ
ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೀನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ದಿವಾಳಿ ಆಗೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 84 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಜಾರಿ ತಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಜಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಬರಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹1 ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಿಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹1 ನಾನೇನಾದ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 15 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಊರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರಿಂದ ₹1 ಕೊಟ್ರೆ ₹1 ಬರ್ತದೆ, 1,000 ಕೊಟ್ರೆ ₹1,000 ಬರ್ತದೆ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ₹1,00,000 ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಾಧನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ JP ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಬುದ್ಧರಿರ್ಬೋದು, ಇವರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಬಂದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ JM ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಬೂತ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಂಸದರಾದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಮತ್ತು ಕೀ ವೋಟರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖರ ಈ ಸಭೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ ಭಾರತವನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು MLAಗಳನ್ನು ಪಡೆದ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ, ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬಡವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್. ಅದರ ಕರ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋವಾದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವಂತಹ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋದಿಯ ನಂತರ ನಡ್ಡಾ ಅವರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು. ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿ ಸೇವಾಹಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ನಡ್ಡಾ ಅವರು. ಅಂತಹ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. ಅಭಿನಂದನೆ. ಸ್ವಾಗತ, ಸ್ವಾಗತ, ನಡ್ಡಾಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, 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 ಸ್ವಾಗತ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖವನ್ನ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯಿ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 150 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ,
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು. ಆಗ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಬರೀತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೂತಿಗೆ ಬರ್ತಾನ, ಆ ಬೂತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೂತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೂತ್ ವಿಜಯಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಹಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೂತ್ ವಿಜಯಿ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೂತಿಗೆ ಬಂದು ಬೂತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಏಕೈಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೂತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೂತ್ ವಿಜಯಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಬೂತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಅಭಿಯಾನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Our state president and my colleague in parliament, very dynamic president, Shri Nalin Katil ji, my colleague in Rajya Sabha, who happens to be the general secretary of the party and also in charge of Karnataka, Shri Arun Singh ji, my colleague in parliament and former minister and our very popular Lok Sabha member Shri G.M. Siddheshwar ji, our MLA Shri Renuka Acharya ji, our MLA Shri S.V. Ramchandran ji, Shri Shiv Yogi ji Swami, the in charge of the intellectual cell, and Shri Viresh ji, the district president, the dynamic district president of Davangere, and the leaders from different walks of life, leaders in your own profession, doctors, engineers, chartered accountants, lawyers, and professionals, and my dear friend from the media, print media, electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me, and it is also an indeed great occasion for me to interact with the intellectuals, the leaders and professionals of Davangere about Bharatiya Janata Party. My previous speakers, Mr. Siddheshwara ji has talked and elaborated about the works being done by the Government of India. Shri Nalin Katil ji has given my vivid introduction. What I would like to say at this point of time is that when I am in Davangere, of course, the time has come when in very near future, Karnataka is going for elections. And when Karnataka is going for elections, it becomes my prime responsibility to at least communicate to the intellectual world of Davangere, of Karnataka, that how Bharatiya Janata Party and how the NDA government led by Prime Minister Modi
is trying to see to it that India goes forward in the right direction. Friends, first of all, I would like to say that when in 2014 Prime Minister Modi took over as the Prime Minister of the country, it is not only a change of a Prime Minister, it was not only a change of a government, it was not only a change of people, set of people, it was not only a change of a party, it was a change of the political culture of the country that we have to understand. And when I so say, I do not exaggerate, because the previous party led by UPA was a party and a conglomeration of parties which were propagating dynastic rules, family parties. They were spearheading the democratic movement by believing in the politics of vote bank politics. They believed in divide the society and rule. They were believing that we will divide these according to religion, according to castes, and see to it that we rule forever or for a long time. But it is Prime Minister Modi who not only challenged the dynastic rule, who not only challenged the Vanshavad, who not only challenged the caste equations, who not only challenged the vote bank politics, but he enunciated the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. So you will find that the country took a U-turn and a new politics, which is the new political culture, came in between. When I come before you, I don't talk about the divisive society. When I come before you, I don't talk about the caste systems and the religion part. When I come before you and my leaders who come before you, they come to you with their report card. The politics of report card has come, and that is how we have tried to see to it that a government is not here only to come out with manifestos, but the government is to come to the people with their report card, what they have done, and accountability and pro-responsive government has to be there. This new culture has come. And that is why I say that we are a pro-responsive government, we are responsible government, we are proactive government, and we are accountable government. And when I say so, I've got many examples to enunciate. Now Corona came, COVID came. COVID also hit China, it hit the world, it hit America, it hit Europe, it hit Australia, it hit New Zealand, every part of the country was hit. And nobody knew how to react to Corona. China developed zero tolerance towards Corona, and now they are seeing the bad effects of it. America could not decide whether we have to support economy or humanity. They could not decide. Europe could not decide whether we should go for lockdown or we should stay with it and see the economy works. And at that point of time, India had very little facilities to fight Corona. But a bold and a timely decision was taken by Prime Minister Narendra Modi. And we went down for lockdown. At that point of time, we were not having one PPE kit. At that point of time, we did not have ventilators. At that point of time, we did not have oxygen facilities. At that time point, we didn't have ICUs. In 3 months' time, Prime Minister Modi prepared the country, and today we can say that we have got lakhs of ICU beds, we have got ample amount of hospitals to deal with Corona, and we have got ample amount of the dispensaries and the
the pathological labs to take care of the testing facility of corona. Not only that, Prime Minister Modi saw to it, the first case, I'm a former health minister of the state also and of the country also. I got the opportunity to be the health minister. This country has witnessed that the medicine for tuberculosis came to India 25 years later. The medicine against tetanus became the national program. It took 28 years. Pulse polio took 28 years. Every program took 20 to 28 years. Japanese encephalitis medicine came to this country after 100 years. Japan had invented in 1906 and it came to India in 2006 when Yogi ji was the parliament member from Gorakhpur and when the disease broke out there of Japanese encephalitis. But corona came in India in 2020. And in 2020 April, Prime Minister Modi set up a task force, provided financial support, encouraged the scientists and the pharmaceutical industry and asked them to prepare the vaccine. And in 9 months' time, India prepared 2 indigenous vaccines. And the effect is that till date, America has not gone for full vaccination. Europe has not gone for full vaccination. You can see the photographs which is coming in China. But I see here, everybody sitting very close to each other, nobody is wearing mask. This is possible because a population of 135 crores has got 222 vaccination doses, double dose plus booster. The Suraksha Kavach has been given by Prime Minister Modi and that too free of cost. So that is how India stands. This is the COVID management. If you want to get your corona tested, within 3 hours you will get the result. This is the facilities which has been brought in. And you will be happy to note that under Vaccine Maitri, India has supplied vaccine to 100 nations and 48 nations have got the vaccination free of cost from India and to the tune of 1.5 crore. So this is what India is. Now India is not which asks for something. Now India is which gives to the world. That is the situation which has come. If I talk about Ukraine war, I would like to know, which is the country which has took pains to see to it that their citizens and their students could come back safely? Did America do that? Did Australia do that? Did Japan do that? Did any country in Europe do that? But it was Prime Minister Modi who had a talk with Putin at one point of time and he had a phone call with Zelensky and saw to it that war is stopped and safe passage is given to 32,000 students. And the whole external ministry was pressed into service. From various borders, 114 flights brought our Indians back. And along with Indians, students of other nations also with our tricolor flag, they also came out and they were also given a safe passage. This is changing India, which we have to understand. I talk about digital India. In December itself, I would like to say that in December, 782 UPI transactions have taken place. 782 crores. And to the tune of 13 lakh crore turnover that has taken place. Transactions have taken place. This is digital India. Once I got the opportunity to go to Australia, they said we are having health with digital. I said, okay, very good. I was there. I told them that yes, we have also got a digital program. He said, yes, what is that? I said, we have got 10 crore 72 lakh families, which comes to 50 crore people. Now this 50 crore people
are getting Ayushman Bharat, a facility of 5 lakh rupees every year, the poor people, which is the 40% of the Indian population, and which Ayushman Bharat means the whole of American population, the whole of Mexico population, the whole of Canada population, and half of Europe population. That is our Ayushman Bharat. And this Ayushman Bharat, everything is paperless. You go to a hospital, you put your thumb, you get a green card, a golden card. You get yourself admitted in the hospital. You are a person from Karnataka, you are getting your facility in Tata Cancer Hospital, maybe in Mumbai. You go there. When you are discharged, the hospital, Tata Memorial Hospital, says that the person whose name is this, whose Ayushman card number is this, we have treated them. And there is a mobile message to the patient. Were you admitted? Yes. Are you discharged? Yes. Are you satisfied? Yes. The moment he says yes, the money is transacted from Prime Minister Modi ji straight to that place. This is Digital India. When I told this, they said, oh my God. Maine kaha, God exists in India. We do it. This is what I would like to say when I talk about Digital India. If I talk about the FDI, I am happy to say, and I am proud to say, that Karnataka in foreign direct investment has become #1 state in foreign direct investment. If I talk about changing India, Digital India, I would also like to share with you. What do you know? That we have decided that the 5 lakh plus villages will get optical fiber broadband for 24 hours with broadband facility. You know how Indian villages are changing? And in 2014, the optical fiber was only 350 kilometers. Today it is reaching 2,80,000 kilometers. This is changing India. If I talk about economy, now you see, China economy is in problem, American economy is in problem, European economy is in problem. All are facing inflation. But in Corona time and in Ukraine war time and during the supply chain problem, India economy is going stable. It is stable. Inflation is also in the controlled range. You should go through the figures. And I would like to say to the media that they should go through the figures. But what I would like to say, that during this crisis time also, the country Britain, which ruled us for 200 years, we have overtaken them. Now we are the 5th largest economy in the world. And we have overtaken Britain. This is a change which we have to understand. If I talk, we were #4 in steel manufacturing. Now we are #2 in steel manufacturing. In 2014, 92% of the mobile was coming from outside. We used to import. Today, India is producing 97% of mobile and exporting. हम लेने वाला नहीं है, अब देने वाला है. फर्क आ गया है. If I talk about export targets, 30 lakh crore is the export targets which we have achieved. If I talk about pharma industry, I'm again proud because being a former health minister. We have been the pharmacy for the poor. The cheapest and the effective most medicine is being prepared and manufactured here in India. And we are the world pharmacy, we are the world suppliers of pharmaceutical. That I would like to share. In chemical exports, we have increased our exports by 106%. In defense, अब डिफेंस में तो आप सुनते ही थे, ये स्कैंडल, वो स्कैंडल, अपैचे, फलाना, धमकाना. Today, India's defense export, now we are not importing, we are exporting. The export has reached 334%. That is, in 5 years, 334% increase in the defense exports. If I talk about electronic exports,
we have reached 70,000 crores. If I talk about other developments, I can say that yes, even in Karnataka, you see, India is now hub of startups. 75,000 startups are starting here in India, in which hundreds are unicorns. And I would like to appreciate that Karnataka has got 40 unicorns from that 100. So this is the change which is coming and which we have to understand. Not only that, if I talk about national education policy, new education policy, it was in 2020 that we came out with a new education policy. This policy was not done in isolation. We received 15 lakh suggestions from the MyGov, and we tried to see to it that how we can contemplate. We got 2 lakh suggestions from various sections of the society, and we came out with the education policy. And this education policy, I would like to share with you that it is a policy which is affordable for the poor man, which gives the equal opportunity. It is acceptable for all, means you can change the disciplines also. It is flexible, and it examines the analytical mind of the student. And the best thing is that education is being imparted in mother language. Before this, what happened? That because of the language problem, the 80% of the population, which was rural, did not get the opportunity, and the 20% of the people who were reading in foreign language, English or others, they were getting the opportunity. And they were getting the opportunity to the tune of 80%. But now education is being imparted in mother language, in Kannada, in Gujarati, in Marathi. You can give your medical examination in your own regional language. And now that is why the doctors will come out from the rural part, from India, from Bharat, that we have to understand. So it is this education policy which has brought the change. Before this, and now you very well know that in regional languages we are trying to see to it that the technical and the professional degrees should be developed and examination should be undertaken. I, as a health minister, feel proud to say that NEET, National Eligibility Entrance Test for examination for doctors, the examination was taken in 14 different languages. In 14 different languages. And that is how the people from various states were able to become doctors and go for all India competition, that we have to understand. As far as education is concerned, I'm proud to say that we had 16 Indian Institute of Technology. We have got now 23 Indian Institute of Technology. And we are now opening in 7 other countries the Indian Institute of Technology. And these countries are UAE, United Kingdom, Saudi Arabia, Malaysia, Thailand, Egypt, Qatar. Here we are going to open our Indian Institute of Technology. So, Indian education, the quality education, is not only being given to India, but to the world also, and we are trying to see to it that branding. If I talk about All Indians of Medical Sciences, it was Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. At that time, we had only 7. We had only 1 All Indians of Medical Sciences. He gave 6 medical colleges, All Indians of Medical Sciences. So it became, total number came 7. Now, under Prime Minister Modi ji, we are working on 23 All India Institute of Medical Sciences, and we're going forward. If I talk about the universities, from 723 universities, we have reached 1,043 universities. If I talk about the health policy, which came out in 2017, this health policy also is a policy where before this, the policy was only curative. You get a disease and then you cure it. We started doing it preventive, promotive, curative, and palliative, all together, and comprehensive healthcare. We should see to it that a person should not get diseased. He should not develop disease. And that is why the primary health centers
the number is 1,50,000 are being converted into welfare centers, health and welfare centers. And what we are trying to see to it, that at the age of 30, everybody's health should be screened, whether he's diabetic or he is susceptible to diabetes, whether he's susceptible to pulmonary disease, whether he's susceptible to heart disease, and preventive part should take place at the age of 30. So this health preventive part has been taken place. And we have also developed that all pathies should come together. And for that also in Jamnagar, World Health Organization, WHO recognized Indian System of Medicine, Center for Indian Traditional System of Medicines is being developed. And the All India Institute of Medical Sciences are having an Ayush block. So that means that cross-referrals means an allopathic doctor can refer to the Ayurveda doctor, an Ayurveda doctor can refer to the allopathic doctor under the same roof. So co-sharing of the institution and cross-referrals, that has also started. So this is how the health policy is being enunciated and developed, and see to it that the change is brought in. If I talk about the poor man, the common man, I'm happy to share with you that the International Monetary Fund, IMF, has come out with the opinion, and it is their observation, that India's extreme poverty has been reduced to less than 1%. Now this is India. And this is not my observation, it is the observation of IMF. They say that the extreme poverty in India has been reduced to 1%. And the reason is that Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, out of 135 crores, 80 crore people are getting 5 kg of rice or wheat or 1 kg of pulses. So that nobody in the country should sleep hungry. Everybody should get food. And that is how India has reached this mission. If I talk about the Swachh Bharat mission, the Congress party mocked on the issue of Swachh Bharat. When Prime Minister Modi talked from the ramparts of Lal Killa, Red Fort, the Congress party said, look at this Prime Minister, he talks about toilets from the ramparts of Lal Killa. They could not understand because they did not know the plight of the common man. Today I would like to share with you that this Swachhta Abhiyan has provided 12 crore toilets, and 12 crore toilets means 12 crore women are getting life with dignity to live. That is what we have to understand. This is women empowerment. These Congress people did not know that 12 crore women go for the natural needs into the fields. They don't have toilet facilities. What type of life we were leading? And when 12 crore women were there, so 12 crore children were also there. So what type of life we were leading? And to the tune of 12 crore, or we call it Izzat Ghar, because dignity has been provided to women, that has women empowerment been done. I come from village. I remember the women folk used to go early morning at 5 o'clock, and then they used to go to the jungle, pick woods or cut wood from the tree, bring it, and then they used to burn it, and then they used to cook for the family. Now today, because 11 crore people in Ujjwala Yojana has got gas connection along with chulha. Now our women folk within seconds with a lighter tuck se jalati hain, और 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन, and families they see to it that the food is prepared. This is the difference which has come. This is women empowerment which we have to understand. If I talk about Ayushman Bharat, as I said, who are the people, who are the beneficiaries? It is not by caste, it is by profession. Socio-caste economics census के द्वारा हुआ है. What is that? People, rickshaw wala, ठेला wala, रेडी wala, फेड़ी wala, सब्जी wala, lift man, हमारा बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बार्बर,
rag picker who picks up plastic from the rags, from the waste, rag pickers, they are beneficiaries of 5 lakh rupees yearly basis for health issues, and that is called health coverage. Now, world is talking about universal health coverage. India has attained that universal health coverage because every poor man is now getting a health cover every year of 5 lakh, that we have to understand. So this is the change which has taken place. If I talk about Jal Jeevan Mission, 10 crore families are getting connection and 37 lakh are getting here in this Davangiri water connection. If I talk about Pradhan Mantri Awas Yojana, I would like to share with you. I'll take little time. When I was my MLA in 1993, my BDO, Block Development Officer, used to come to me and he said, Nadda ji, there is a good news for you. I said, tell me, what is that good news? We have decided that in Indra Awas Yojana, 2 panchayats, out of 2 panchayats, we are giving you 1 house for Indra Awas Yojana. I said, what will I do with this 1 yojana, one house? 2 panchayats, 1 anar, 100 बीमार. मैं कहता था कि ये तू ही ले जा, जिसको मर्जी दे दे, ये मेरे को नहीं चाहिए. लेकिन today I am proud to say that today, because of Prime Minister Modi, Pradhan Mantri Awas Yojana, 3 crore 60 lakh houses have been constructed, and that is how we are going. In huge number. When I was an MLA, my executive engineer used to come and he used to say, sir, this year in the budget, you have got 1 crore and you have got 40 roads. Now where to spend? I said, where can you spend 1 crore in 40 roads? बोलता 40-40 हजार सब में डाल देते. मैं कहा करेगा क्या? What will happen? Then the scenario changed. Atalji became the Prime Minister of this country. And when Atalji became the Prime Minister of this country, we saw to it Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, and each road got 10 to 15 crores for a year, and that is how the change came. Again, when the UPA government came, it was stopped, it was slowed. Again, when Prime Minister Modi became the Prime Minister, again the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana was taken in full swing, and now every village is being connected by all-weather road. That is the situation which we have to understand. So friends, there are many schemes. If I talk about Karnataka, I am happy to say, to share with you that Vande Bharat Express, which starts from Mysore to Chennai, it was started by Prime Minister Modi. If I talk about the Bharat Gaurav Darshan train, which started from Bangalore to Kashi and to Ayodhya. So this is unity among diversity and unification of the country, and people will get the facilities because lakhs of people go and visit Kashi. If I talk about the phase 2 of the Kempagoda International Airport, that was also inaugurated. If I talk about the Kempagoda Statue of Prosperity, that was unveiled by Prime Minister Modi. And the new Mangalore port, that is going to boost the cruise tourism. And that is how we are looking forward, and that is also related with Karnataka, which I would like to share with you. If I talk about when Prime Minister Modi came in June 2020, he laid the foundation stone of 33,000 crores of various projects. That is how Karnataka is going forward. If I talk about the state government, the global investors meet, the commitment is of 9 lakh crores, and that is how I say that Karnataka in economy is going forward in the right direction under Basavaraj Bommai government. That we have to understand. I have already stated that foreign direct investment, Karnataka is number 1. I am happy to share with you that in aircraft and spacecraft sectors, Karnataka has got a 25% of share. And the defense, helicopters and aircrafts which are being manufactured, 70% is the share of Karnataka, 70% they are doing. The same way, 100% Konkan railway electrification is going on. If I talk about the Chief Minister's Rayata Vidya Nidhi, that is also to help not only farmers, but the weavers also and the fishermen also. That is how we are working. Expansion of roads. I am coming. I visited Tumkur.
I visited Chitradurga, I'm visiting Davangere. All roads I see, you can find the difference of roads. Even Davangere, I was talking to Basavarajji, and I was told that in Davangere and the smart city, 1,000 crore is being spent only for the upliftment of Davangere. So this is how the expansion is going on, and that we have to understand. The same way, if I talk about the education policy, I am happy to share that Karnataka is, as far as national education policy implementation is concerned, Karnataka is number 1. That we have to understand. The same way, Greenfield airport is coming out in Raichur, and that 286 crores are being spent for it. And in innovation index, Karnataka is number 1. That is what I would like to share with you. All this I am talking to you only to say that Bharatiya Janata Party, when we talk to the intellectuals, when we talk to the leaders of the society, when we talk to the leaders who lead in the different walks of life, I am coming as a responsible president of the party with my report card, my party's report card before you. And that is why I would like to say to you, I would not like to comment at this opportune time about Congress. Everybody knows their politics has been divide and rule. Division between brother, division between area, division between districts, division between water, division between territory. All this has been their style of functioning. But we believe in the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Congress represents commission. Congress represents corruption. Congress represents casteism. We represent mission. We represent seva of the society. We represent development. The politics of development we go forward. And that is why I have come here to appeal to you, to see to it that you support Bharatiya Janata Party, you support the lotus, the Kamal, our symbol, and see to it that Karnataka goes forward in the right direction along with your support. You have given me a very patient hearing. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಂದ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಕೀ ವೋಟರ್ ಸಮಾವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನುಡಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ GM ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು SV ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೂ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ KS ನವೀನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಸುಧಾ ಜಯ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಮತ್ತು ಕೀ ವೋಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ